అట్లా కాదన్న. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నాట్ మైగ్రేషన్. ఓకే, I thought first like that. మీరే అనుకోలేదు నాకు తెలుసు. But when you say migration, actual migration is what? You have MS SQL, you want to migrate HANA అంటే ఏంది? You take all the data from MS SQL, put that into HANA database. అది అంతే, సాఫ్ట్వేర్ మారిపోదు కదన్నా. You're just, that's what they say, lift and shift the data to HANA database. That's the concept. So let's say I have my BW system running on MS SQL where all the data is in MS SQL. Now I would like to migrate it to HANA. Do I need to do a fresh installation of HANA? ఈ ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ నుంచి డేటా అంతా HANAలోకి వేయాలంటే ఫస్ట్ HANA ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా. దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్. సో when you look at migrating the existing BW on non-HANA to HANA database, first point would be you look at having existing HANA database installed. That's how when you migrate with DMO, అది అడుగుతున్నట్టు, do you want to migrate HANA అంటారు. ఎస్ అనగానే it will ask you IP address and HANA database schema name అన్ని అడిగి ఓకే కొడితే it exports this schema, exports this database and creates all the tables and everything into that schema. అంతే. ఇక్కడున్న డేటాబేస్ అంతా దానికి ఎత్తు, చాలా సింపుల్ టాపిక్ అన్న. DBL చూపితే అంతే అని అంటాడు అనమాట. కమాండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అని కొడితే మొత్తం డేటాబేస్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దానిలో ఇంపోర్ట్ అని కమాండ్ కొడితే మొత్తం ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. పెద్ద చేసేది ఏముంది అంటే ఏమంటే డేటాబేస్ డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే. ఓకే, సో బిఫోర్ I think about going for migration, you need to have your HANA system installed already, because I need to shift the data into that database. Okay, next one, standard or distributed systems. So for me, if I look at my system, I only have a single application server. Sorry, I have a single application server, but in the real time we can have multiple application servers all together as one server bus. Yes, bus. But more sizing లోనే చెప్తారు. అప్లికేషన్ సర్వర్స్ 2 4 and how many cores you want, అప్పుడే సైజింగ్ లోనే చెప్తారు. So if I'm installing BW with multiple application servers, then it is what? Distributed system. If it is single application server, it is single. Okay, so you need to consider based on the bandwidth stress, you need to decide whether it is going to be a distributed system or single system. Distributed, you have one central instance, multiple dialog అంటే మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ కలిపి ఒక సర్వర్ లాగా రెఫర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, జావా స్టాక్. నౌ డూ వీ హ్యావ్ అబాప్ స్టాక్ అండ్ జావా స్టాక్? అంటే in NetViewer you'll have Java programs and you also have what? ABAP programs. All browser based on the Java generally, right? మన వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అని, రైట్? మన browser based, you run your reports, that is all running on Java stack only. But see, till BW 7.0 it supports to have Java stack and ABAP stack in single application server. ఒకటే సర్వర్ లోనే జావా స్టాక్ అబాప్ స్టాక్ రెండు ఉండొచ్చు. చూడు, ఆ సర్వర్లో ఇది కాదన్నా వేరేది ఉండాలి. సిలబస్ నాకు వేరే జావా సిస్టమ్ ఉంది. యూల్ సీ అంటే ఇక్కడ మన సర్వర్లోనే ఇది మన అబ్బాయి పెట్టుకుంది, అట్లా ఇంకో నోడ్ యూల్ సీ యాజ్ వాట్ జావా అని చూస్తాం. అంటే ఇట్ సేస్ దర్ ఇస్ సింగిల్ అప్లికేషన్ సర్వర్ విచ్ హస్ గాట్ జావా యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ అబాప్ స్టాక్ ఇంటూ ఇట్. కానీ బట్ ఫ్రమ్ BW 7.3 లేటెస్ట్ వర్షన్స్ do not support to have Java stack and ABAP stack and single server. It has to be two different applications.
That is called dual stack split. So you will install one application server with ABAP stack. You will install one application server with what? Java and integrate both. రెండు కలిసి ఒకటే సర్వర్లో ఉండే పాసిబిలిటీ లేదు. So because since you're thinking about upgrading it to the latest version, you should focus on splitting both. So you should configure one application server for Java, one application server for ABAP, then integrate both. ఒకటే దాంట్లో లేదన్నట్టు ఆప్షన్. So that is all handled by basis. You don't have to worry. But next, Unicode conversion. Now, if you look at to have BW HANA, BW must be Unicode compatible. If it is 7.3.5 or 7.0, they are not Unicode compatible. So by using some software, you need to convert them to what? Unicode compatible also. Only then it can have it on HANA. Next, authorizations concept also. If you remember, when I was teaching BW long, when I was creating authorization variable, I used to go to RSSM, create authorization object, then enable authorization object on info provider, then create it to assign it role. You remember? That is role-based authorizations. But when I'm teaching about authorization variable now, recently in latest versions of 7.4 or 7.3, what we do? We go to our RSec admin and create what? Authorization object, and then straight away assign it to what? User. That is new authorizations. Previously we had role-based authorizations. So if you look at migrating it to 7.4, upgrading it to 7.4 with HANA, you have to migrate your authorizations from role-based authorizations to analysis authorizations. Even that you should consider. So even the roles from role-based authorizations, you need to convert it to what? Analysis authorizations. Then you can also think about once you have your BW running on HANA, one consideration, one points to be noted. Not started the process yet. And once you have your BW running on HANA, you can convert the cubes to HANA optimized cubes. Say you have normal cubes, then when you migrate it to BW on HANA, do you convert your cubes to HANA optimized cubes? You can think about doing it. You pointed out chala impression. This one, let's say you already have existing multi-prods and info sets. And by using this program, RS1_convert IPRO to HCPR, you can convert the existing info sets or multi-prods to composite providers. You don't have to recreate them without affecting your queries. So, yeah. The point. One more point is once you migrate to BW on HANA, you can think about migrating existing cubes to unoptimized cubes. No more unoptimized DSOs, only unoptimized cubes. And you can think about leveraging this program to convert existing multi-prod or info set to unoptimized composite providers. The queries lo composite provider పేరు update. మనం queries queries will be moved. I'll show you. I'll run the program. You'll copy the queries from that multi-provider to new composite provider. Queries is the multi-provider gets converted as composite provider, and queries also move to that composite provider. Adu when you're migrating with query without another. BWA, you know what BW accelerator, which we use it for query performance. But in 7.1 release, we have option where you can create a cube which stores data and accelerator. You create info cube అన్నప్పుడు దీంట్లో లేదా ఇది అనాలి. ఇది థియరీ ఎక్కువ బట్ ఇంపార్టెంట్. SWPM is actually it's a software. Normally SAP installation ki upgrade అన్నిటికి we use it. Software provisioning manager అంటాం. Say you have kernel, you want to install kernel or ABAP stack, all this. Software provisioning manager is actually software which we use it for installing the SAP applications. You go this, yeah, see you can create a cube which will have persistency in accelerator, not in database. It will create cube on you're creating a cube here, okay.
ఇక్కడ info cube stores its data in database అంటే ఏంది? All the data of your cube is stored into your backend database of BW and you build indexes on accelerator. అట్లా కాకుండా డేటాను ఎత్తిపోయి యాక్సిలేటర్లో పెట్టచ్చు. If I say like this, then what? What is this? Info cube stores its data in what? Accelerator. Okay. So we need to think about these kind of cubes. Let's say you have BW 7.0 or 7.1 with some backend database. Then in this system you have cubes which is storing data in what? Accelerator. But once HANA comes in, this accelerator is out. Once you migrate your BW system to HANA, BW accelerator is no more connected to BW. Then what will happen to the data of those cubes? You got this point? All cubes same outai. So when you have some cubes which has got data storage and accelerator, once we migrate it to HANA, the data of these cubes are lost and these cubes become inactive. And you should take care about having a correction request where you activate these cubes and reload the data to these cubes on the underlying DSOs. This point one kottaga anpichinది. If you have a cube which is storing data in BW accelerator, because once HANA comes in, accelerator is no more used. Okay, HANA BW accelerator becomes out of scope. Okay, so then what you do is once the BW system is migrated to HANA, all the queues which stores data in accelerator becomes inactive and they lose data in it. So you need to have a correction transport request which activates these cubes and when you activate it becomes normal HANA optimized cube, normal standard cube which stores data in database and reload the data and data point together from the, if you have underlying DSO, I need to load data into these cubes. That's the point. Okay. Next, automation of housekeeping before and after upgrade. You should think about, say, as part of when you do this upgrade and migration, you do certain activities like pre-upgrade, pre-migration, post-upgrade, post-migration. You do a lot of activities. What SAP has done is to simplify this migration process. SAP has given some checklist where the steps can be automated. They have given SAP has identified the steps to be performed and which can also be automated also. We'll see about that. BW on HANA checklist and a note on this. As soon as a customer thinks about migrating their BW system to HANA, ఇది HANA సరిపోద్దా కాదా? As soon as a customer thinks about migrating their BW system to what? HANA, first of all, I need to check is my present BW system is compatible to be migrated to HANA or not, or is it something missing? మొత్తం చెక్ లిస్ట్ అన్నట్టు. ఇట్స్ అబౌట్ హ్యావింగ్ చెక్ లిస్ట్. అండ్ బిఫోర్ మైగ్రేషన్ నా ఉన్న బిల్డ్ సిస్టమ్ కి ఇది రెడీగా ఉందా, ఇంకేమైనా మిస్సింగ్, ఇఫ్ దిస్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ టెల్ మీ, దిస్ నోట్ విల్ టెల్ మీ. ఓకేనా, ఐ షో యూ వన్. ఇది జిప్పా? ఓకే, అన్జిప్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇది HTML ఫైల్. రన్ అవుతుందన్నా దాని ఇట్లా.
ఇది పెరుస్తా ఉంది. How do I stop this? How do I stop that? ముజలది కాదు, ఏదో రన్ అవుతాను. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. Hmm? ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఆ పేరుతో స్టార్ట్ చేస్తారా? చాలా ప్రాసెస్ ఉంది. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ పెట్టి స్టార్ట్. ఆగిందలే. Okay. See, this I just got this document somewhere like. Ba- Okay, కదా. I told you, so as soon as you think about migrating the existing system of BW, first we do a checklist whether the present BW system is fine to be migrated or is it something missing in some components are missing or what. Yeah, this was an when we have and we can achieve that by implementing this node. I'll tell you how to implement that node, but when we implement this node for the some of the existing customer, this was the output. ఒక కస్టమర్కి ఆ నోట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చెక్ లిస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఇది అవుట్పుట్ అన్నమాట. ఇట్లా అంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ ఇస్ ఓకే, యూనికోడ్కి ఇస్ ఓకే, డ్యూయల్ స్టాక్ నో ఓకే, అంతా ఇట్లా వెళ్తా ఉంటుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ డేటాబేస్, ఇట్ టెల్స్ యూ దేర్ సమ్ మిస్సింగ్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ దేర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ హియర్, ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇట్ టెల్స్ మీ సీ నోట్, అంటే ఇఫ్ జస్ట్ క్లిక్ దిస్ ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ మీ, it will basically tell me if there's some nodes missing out. Either miss అయితే implement this note and the system will propose me what node to be implemented for me, so that my system is ready for to be migrated. ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చి చూడు, DB cockpit, DB connection, ఇది లేదు అది లేదు అన్నప్పుడు just when ఈ నోట్ అంటుంది, but when you click this details here, it will tell me ఏ నోట్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్ని ఇస్తున్నాను. సో ఇట్ గివ్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ నోట్స్ విచ్ నీడ్స్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ so that my system is ready for migration. It's ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. నంబర్ ఆఫ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఎస్ఏప్ నోట్ 15, మొత్తం 15 ఎస్ఏప్ నోట్ లేవు అంటుంది. అంటే ఇట్ వాస్ చెకింగ్ ఫర్ ద రెడీనెస్ ఆఫ్ ది బిల్డ్ సిస్టమ్ ఫర్ మైగ్రేషన్. ద లాట్ ఆఫ్ ఓఎస్ నోట్ మిస్సింగ్ అవుట్. ఇది ఎర్రర్ వచ్చి ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆ నోట్ లేపుతుంది అండ్ బేసిస్ పర్సన్ హాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ నోట్స్, దెన్ సిస్టమ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ ద మైగ్రేషన్. అంటే ఇంకా ఏమేమి పనులు సిస్టమ్ రెడీ చేస్తే రెడీ అవుతుంది మైగ్రేషన్కి అనేది పాయింట్. ఓకేనన్నా, ఇదేం పెద్ద ఇట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఎక్కడెక్కడ రెడ్ ఉందో అది క్రిటికల్, ఎల్లో ఈజ్ వార్నింగ్, వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు మొత్తం. ఓకే, దిస్ ఇస్ లాగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సరే, వాడు ఏం చేసినాడు, హౌ డిడ్ ఈ గెట్ దట్ అవుట్, హౌ డిడ్ ఈ రన్. సో వాట్ SAP has done is they've given some note, and this note will have some ready-made ABAP program delivered to you, and upon running that ABAP program, that will show you the system readiness for migration. Okay, if I get into this, if I take this note 1729988, the checklist note. If I go to service marketplace and if I open up this note, మీరు చదువుకోండి పైన అంతా.
you read through, and now here look at this. You see some in PDF ఉన్నాయి. And if you want to see more detail on how to run this program, how to run this up, you just open up this. ఇది పెద్దగా ఉంది. Save. ఇది ఆ చెక్ లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎలా రన్ చేయాలో చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ గో ఓపెన్ దిస్ PDF కూడా చదువుకోండి, జస్ట్ రీడ్ త్రూ దట్. ఓకే, జనరల్ ఇట్ విల్ టెల్ మీ అబౌట్ దట్ నోట్. You have some itla vasundi, you click on this, you open up this, it does give a pop up, then you give a note ఇలా వస్తుంది. అంటే కూడా జస్ట్ అంటే స్క్రీన్ షాట్స్ తో ఎలా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి, హౌ టు ఎక్స్పోర్ట్ ద అవుట్పుట్ టెక్స్ట్, ఇట్ గివ్స్ మీ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది PDF. బట్ యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ నోట్. What is here? Zip file. Now download this. If you go to this zip file and when you unzip it, అక్కడికి వెళ్తాం. పట్ల 17 to okay. Now this is, look at this. There's two programs here. One is ZBW HANA checklist 3 point. If your BW system is 3.x, this is a program. Otherwise, if it is, this is a program. Double click on this. The program. This program. Okay, you just have to program in the copy this ZBW HANA checklist. This is the BW system without HANA. Okay. దీనిలోకి వెళ్ళి ఆల్రెడీ చేసి ఉంటామేమో. ఏం చేసి ఉంటా, ఐ జస్ట్ గేవ్ ద ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ అని చెప్పి ఆ కోడింగ్ అంతా కాపీ చేసుకున్నాను. కంట్రోల్-A, కంట్రోల్-C, కంట్రోల్ మొత్తం ఐ జస్ట్ కాపీ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ 1729988 172 మొత్తం సేమ్ కోడ్ ఐ జస్ట్ కాపీ. ఇదేంటి 3.4 December 2014 సేమ్ కోడ్ కాపీ చేసి కంట్రోల్ అని యాక్టివేట్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ వెన్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ గోంట్ హ్యావ్ దట్ అవుట్. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే నీకు ఏ దానికి చెక్ చేయాలో అడుగుతుంది అన్నట్టు. జనరల్గా ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ బేస్ అవుట్ చేస్తాడు కానీ, బట్ as an architect you should tell him you have to run this note and then give me the result, so that with the result you know whether my system is ready for migration or not. Now even check gel, should it check general database basics, connections, warehouse, technical content, everything has to be checked. And and I want the checking to be made suitable for which migration. అంటే డిఎంఓ రిలవెంట్ గా చెక్స్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సే మైన్ యువర్ టార్గెట్ రిలీజ్ 7.3 ఆర్ నువ్వు 7.4కి వెళ్తావు, ఏ దానికి వెళ్తావు. నా 7.0 అనుకో, యూ గోయింగ్ టు 7.4 అండ్ దెన్ స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ సీ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ సే వాట్ ఎగ్జిక్యూట్ about report. That is what the output I was showing you, and what is the output you get, you can export it to HTML. Atla ఎప్పుడైతే there's some customer who approaches me for migration, first I ask him please implement this note and give me the report so that I know ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాంట్లో, and let him export HTML and he'll give me the HTML. ఆ అవుట్పుట్ నీకు చూపిస్తాను. వేరే కస్టమర్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను. సో విత్ దట్ ఐ నో ఈస్ రెడీ నోట్స్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ for making the system ready for migration. Okay. Next, ZBW ABAP analyzer అని ఇంకో నోట్ ఉంది. అంటే ఏంటంటే, see,
Once when you have BW running on non-HANA database, ABAP, we can run ABAP on the application server. But the way you start writing ABAP will start differing when it comes to HANA bus. Generally, we select star కొడతాం. But when it comes to HANA, since it is column store, select star is not preferred. For all entries, prefer JMU. అలా ఉందన్నట్టు. So what I'll do, I can use this note and check my ABAP programming in my BW system. What could cause me problems when I go into HANA? You getting what I'm trying to do? When I have my BW system running on non-HANA database itself, I'm checking all my ABAP programs. What needs to be customized when I go back to HANA? And so that with that I can estimate the effort estimation. నేను సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయకముందు ఎఫర్ట్ ఎస్టిమేషన్కి ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాను అన్నట్టు. సో ఐ నో హౌ మనీ ఆఫ్ రొటీన్స్ విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్స్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ చేంజింగ్ అన్నట్టు చేయాలి. ఓకే. సో అగైన్ వెన్ ఐ గో టు దిస్ నోట్ ఆల్సో విల్ గివ్ యూ సమ్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ విచ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అట్లా వేరే కస్టమర్కి మనం చేసి ఇది వాంట్ రిపోర్ట్ అంటే వాన్ సిస్టంలో చాలా రొటీన్స్ ఉంది అండ్ వీ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ హస్ గివెన్ సమ్ అవుట్పుట్ ఫర్ అస్. ఇవన్నీ అవసరం ఎక్కడైతే ఎల్లోనో రెడ్ ఉన్నోడు చూసాము. సరే, it checks every transformation, you might have written code in transformations, own process types, ఎక్కడ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అన్ని చెక్ చేస్తుంది. చూడు ఎల్లో ఉంది, డైరెక్ట్ కొడతాను చూడు ఏమంటుంది, నువ్వు చదువు. సెలెక్ట్ ఇదంతా రాసినావు అంతా ఓకే. ఏమంటుంది, డేటాబేస్ సెలెక్ట్ రీడింగ్ విత్ ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్, స్పెసిఫైడ్ డేటాబేస్ ఇంట్ ఫర్ HANA, మిస్సింగ్ ఆర్డర్ బై క్లాస్ అంట. అంటే ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో నువ్వు యూర్ యూజింగ్ ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ అండ్ మేక్ షూర్ ద ఆర్డర్ బై క్లాస్ ఇస్ మిస్సింగ్ అండ్ చెక్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ సార్టింగ్ ఆఫ్ SQL query is required or not. అట్లా రీడింగ్ ఫ్రమ్ DS4 రూల్ అట్లా రీడింగ్ అట్లా చెప్తుంది. ఇది ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఒక ఇష్యూ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఒక మేజర్ ఇష్యూ ఉంటుంది. ఇటు స్టార్ పెట్టినాడు మనకు చూడు ఏమంటుంది, రీడింగ్ విత్ ఆల్ ఎంట్రీ, ఇంకోటి రీడింగ్ ఆల్ కాలమ్స్ ఇస్ ఆల్సో ప్రాబ్లం. అట్లా కూడా చేయొద్దు. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అబాప్ కోడ్లో హనా పోయేసరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి పాయింట్స్ నువ్వు ఫిక్స్ చేయాలి అనేది చెప్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా బస్? సో I will do just take what is it, how do you get that output? Okay, just take this note. 1847431 is a note. When you open this note, just get down, దీని కూడా ఒక PDF ఉంటుంది చదువుకో. in the note 184 and just read through this. Just go through that note. It'll tell you how to implement that program, what is this program, how to run that program, and then how to understand that program. It'll tell you all the above customizations required, and then what is it you need to focus on. ఇది ఎలా రన్ చేయాలి చెప్తున్నాడు. ఇంకా కిందికి వెళ్తే ఎలాంటి దానికి ఏమి ఇష్యూ వస్తుంది, ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ జస్ట్ చెక్ ఇన్ టు దిస్ అని చెప్తాడు. క్రిటికల్ ఫైండింగ్స్, yellow is okay and red is more critical. ఇష్యూస్ ఇలా ఉంటాయి, జస్ట్ కరెన్సీ కన్వర్షన్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ గెట్ ఇట్ హెల్ప్. ఇంకా దీని నుంచి మళ్ళీ గెట్ ఇట్ డీటెయిల్ డాక్యుమెంటేషన్, జస్ట్ రీడ్ త్రూ. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ మోర్ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ HANA ABAP. అంటే అబాప్ లో HANA ఎలా ఉండాలి, ఈ నోట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ABAP and HANA document, ABAP and developing BW on SAP HANA. So this will tell you more ABAP standards towards what HANA database cannot.
చూడు చెప్తాను, డేటాబేస్ ఎర్రర్ సెలెక్ట్ స్టార్ పెట్టకూడదు, అలాంటి దాంట్లో ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ దట్ యూనిట్ టు డూ, డైనమిక్ ఎస్క్యూఎల్. జస్ట్ రీడ్ త్రూ దిస్ నోట్ విచ్ విల్ టెల్ యూ, అంటే ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఉంటే ఏం చేయాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, దానికి ఏ దానికి ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలో చెప్తాను. ఓకేనా బాస్? అండ్ when you go to this note, HANA checklist, మిమ్మల్ని దీని ఇంకో జిప్ ఫైల్ ఉంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ జిప్ ఫైల్ అండ్ డౌన్లోడ్ దిస్ జిప్ ఫైల్. If it is 3.5 BW, then this is the program. If it is 7, this is the program. Now double click on. The program is service. Again, you have to create a program with this naming what? Implement this note and bus. This note each program ni create cheyala. ZBW ABAP analyzer. In SC38, you create an executable program, ZBW ABAP analyzer. లేదనుకో ఇప్పుడే చేస్తావు, విల్ సే క్రియేట్, కాపీ ద సేమ్ కోడ్, కంట్రోల్ A, కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ పేస్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ యాక్టివ్. మొత్తం ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి పెట్టాం. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సే రన్, యూ వాంట్ టు చెక్ ప్రాజెక్ట్ చేంజ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, డిసేబుల్ అవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ రూల్స్, అప్డేట్ రూల్స్ అన్ని ఇది చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ కాలే. See, you can have coding in project change, transformations, transfer rules. I want to check transfer rules, update rules, project change, APD. Because in all the places you can write coding, right? You can write code in project change, IP, integrated planning, or APD, process change, everything to be checked. మొత్తం అన్ని దానిలో, అన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లు అన్ని దానిలో కోడింగ్ చెక్ చేసి మొత్తం రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పోర్ట్ రొటీన్ రాసినాం, సెలెక్ట్ స్టార్ కస్టమర్, సెలెక్ట్ స్టార్ ప్రొడక్ట్, అది ఆ సిస్టమ్ రాసాం అనుకుంటా. బట్ ఉంటే దీంట్లోంచి అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఉంటానులే, మనది ప్రాసెస్ చేయడం అవసరం లేదు. దీంట్లో ఇక్కడ ఏమంటుంది, ఎగ్జిట్ అండర్స్కోర్ ఎస్ఏపీలో అది వాడే బదులు ఈ ఇంప్లిమెంట్ వాడారు, రికమెండ్ బ్యాడీ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్కి నువ్వు ఇలా వాడా బ్యాడీస్ వాడండి అట్లా చెప్తున్నాను. యూ క్యాన్ హ్యావ్ టు డూ దట్. నాకు క్లాస్ చేయను కాదు, కాంట్రాక్ట్ చూడన్నా, సెలెక్ట్ స్టార్ పెట్టినా ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్, ఆర్డర్ సేమ్, నాకు కూడా అది వార్నింగ్స్ వస్తున్నాయి అట్లా. ఓకే, that's one. Next, database sizing. Okay, we should also have some information about, let's say you want to migrate it to HANA database. So I told you before you migrate, you need to do a fresh installation of HANA database. So if you need to install HANA database, do you need to do sizing? అంటే ఎన్ని కోర్స్ ఉండాలి, ఎన్ని ర్యామ్, బేసిక్గా మెయిన్ యూ డిసైడ్ అబౌట్ కోర్స్ అండ్ ర్యామ్. ఐ విల్ షో ఆ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు, మీకు చూపిస్తానని చెప్పి మీరు అన్ని ఓపెన్ వద్దులే, నా మెయిల్ మళ్ళీ ఎత్తుకుతా. టుమారో ఐ విల్ షో యూ దట్ హౌ SAP గివ్స్ యూ అబౌట్ సైజింగ్. బట్ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ మెనీ సర్వర్స్ యూనిట్ హ్యావ్, హౌ మెనీ కోర్స్, ర్యామ్ ఇస్తాడు, ఇంకా అది పెంచుకుంటే నీ ఇష్టం అంటాడు అన్నట్టు. దట్స్ అంటే అది మీడియంస్కి వాళ్ళు కూడా ఎట్లా చేస్తుంటే దే అండర్స్టాండ్ మినిమం సైజింగ్ ఆఫ్ ద డేటా హౌ మచ్ దే వాంట్, దాన్ని బట్టి దే కమ్అట్ విత్ సమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇంత ర్యామ్ అని లెక్కేసుకుంటారు. వన్స్ దే డిసైడ్ అబౌట్ ర్యామ్, దెన్ దే డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ XL, XXL, స్మాల్, సేమ్ టీషర్ట్ టైప్ ఉంటుంది. సో కానీ బట్ బిఫోర్, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటే, హౌ డు యూ నో హౌ మచ్ సైజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్టోర్? హనాలో ఇంత డేటాబేస్ సైజ్ పెడతానో చెప్తే నేను దాన్ని బట్టి ఎంత సైజ్ ర్యామ్ తీసుకోవాలా, ఎంత ఒక్కసారి ర్యామ్ దొరికిందంటే దాన్ని బట్టి డిస్క్ యూస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి.
So how will I know ఎంత data పెడతావు HANA like, and how can I calculate the size of the database? It's not a new system, right? You already have BW up and running. With that, can I calculate what is the existing size of the database, and based on that, I helps me to calculate that. And then based on that, you have to install that server and install the HANA database. Hmm. Size good undanna. I'll show you. This was the sizing what they did. Notepad lo dile Excel. ఇప్పుడు ఏంది ఇది స్లాష్ బేస్ స్లాష్ ఎస్ అంటే ఏంది ఎస్ఐ టేబుల్ ఇది పిఎస్ అన్ని ఒక్కొక్క టేబుల్ కి సైజ్ ఎంత ఉంది దానికి ఒక్కొక్క టేబుల్ టైప్ సైజ్ తీసుకొస్తుంది అండ్ ఇఫ్ ఐ క్యాల్కులేట్ దిస్ సైజ్ ఒక్కొక్క టేబుల్ లెవెల్లో ఒక్కొక్క టేబుల్ సైజింగ్ ఇస్తుంది దీంట్లో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ సార్ట్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ ద మేజర్ వన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దోస్ అంతా వేసుకుంటే అప్పుడు నీకు సైజ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉందన్న అండ్ ఫర్ దిస్ యూ ఇంప్లిమెంట్ వన్ నోట్ ఇది ఈ నోట్కి ఇఫ్ యూ 17369 ఇది నోట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ టు చెక్ సైజ్ దిస్ అబౌట్ టు చెక్ హౌ మచ్ సైజ్ అంటే how much see two questions what is the sizing of HANA or what is the present size of your database two things are same questions are different but ultimately same what are the size of my existing database that's what I'm trying to focus for my target HANA database also you get to this note and if you get in and you see this look PDF if you just get into PDF what to be implemented it helps me to do all this aim program run cheyalannattu I know that is ఇది దిస్ అ ప్రోగ్రామ్ స్లాష్ ఎస్డిఎఫ్ స్లాష్ హనా బిడల్ సైజింగ్ అని 1736976 అండ్ యాక్చువల్గా ఆ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు అదే చెప్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడం దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ స్లాష్ ఎస్డిఎఫ్ స్లాష్ హనా అండర్స్కోర్ బిడల్ అండర్స్కోర్ సైజింగ్ అని కొడితే నీ దాంట్లో ఉంటుంది కొడితే దాంట్లో అడుగుతుంది యాక్చువల్ వెన్ యూ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ క్యూ present size ఎన్ని ఇయర్స్ కి సైజింగ్ 5 నెక్స్ట్ అంటే ఇట్స్ లెట్స్ సే ఇది 100 GB అనుకో మరి టార్గెట్ HANA ఆల్సో 100 GB పెడితే మరి రేపు పొద్దున ఇంకో 5 ఏళ్ళు నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు సరిపోతుంది మన ఫ్యూచర్ కి సో అప్పుడు మనకు 100 GB ప్లస్ ఫ్యూచర్ 5 years కన్సిడర్ చేసుకుంటూ లెట్స్ సే డేటాబేస్ సైజ్ ఇస్ ఇంక్రిమెంటింగ్ బై 20% ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ 20% అనుకుంటే ఇంత సైజింగ్ కావాలి 200 GB అట్లా దే క్యాల్కులేట్ లైక్ see when you run this program అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రన్ చేయాలంటే ఆ నోట్లో పీడిఎఫ్ ఇచ్చింటాడు జస్ట్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతుంది సైజింగ్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనే సైజింగ్ లెక్క వెళ్ళాలి కన్సిడర్ గ్రోత్ ఎన్ని ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలనుకున్నా 5 years గ్రోత్ కన్సిడర్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్ గ్రోత్ వాల్యూ ఎంత ఇదంతా బేసిస్ అలా బట్ స్టిల్ యూ యూజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మొత్తం డేట్ ఇట్లా వస్తుంది అన్నట్టు చూడు క్యూబ్స్ కి మొత్తం ఇంత సైజు డిఎస్ఓస్ కి ఇంత సైజు చేంజ్ లాగ్ పిఎస్ఎల్ కి ఇంతనే బట్ ఇంకా ఇఫ్ చాలా పెద్ద స్క్రీన్ ఇఫ్ యూ గో డౌన్ ఒక్కొక్క టేబుల్ వైజ్ నాకు ఎక్సెల్ బయటలు చూసిన టేబుల్ వైజ్ సైజ్ చూపిస్తుంది దెన్ దాంట్లో నువ్వు అన్వాంటెడ్ అన్ని తీసేసి దెన్ ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ విల్ సే ఓకే దిస్ ఇస్ మై సైజ్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా అండ్ ఆ సైజ్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ దే యూజ్ దిస్ ఫార్ములా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూస్తే
నీట్ చెప్తాను బస్ ఏంది రో స్టోర్కి ఎంత కావాలా అప్రాక్సిమేట్ 10 GB, ఫర్ కాలమ్ స్టోర్కి ఎంత కావాలా ఒక 5 GB, మొత్తం 15 GB అని అడుగుతాను కదా. ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అనమాట. కాలమ్ స్టోర్ సైజ్ ఎంత అనేది 5 GB, 5 into 2/4 అంటే 10/4 is what 2.5 GB ప్లస్ రో స్టోర్ ఎంత బస్ 10 divided by 1.5 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1.5 ఆఫ్ ఇట్ ఎంతో లేదు, రెండు యాడ్ చేసి ప్లస్ 50 ప్లస్ గ్రేస్ 50 GB వేసుకుంటాను. ఇది వన్ ఫార్ములా. సో ఇదేంది 2/4 ఏంది ఊరి మ్యాక్స్ ఏంది 2/4 అంటే ఏంటంటే మన లాజిక్ ఏంటంటే మొత్తం కాలమ్ స్టోర్కి ఎంత కావాలనుకున్నాం 5 GB. సో to store that 5 GB data you need 5 GB store. Suppose assume that there is some query which is reading all this 5 GB of data. So to play on the temporary, again you need some 5 GB of storage space to play on temporary memory. 5 GB physical memory వల్ల 5 GB temporary memory space అంటే మొత్తం డబుల్ చేసి ఇంటూ 2 అంటే డబుల్ చేస్తున్నాడు. 5 GB అడిగితే 10 GB చేసుకుని మళ్ళీ డివైడ్ బై 4 అంటే ఏంటంటే కంప్రెషన్ రేట్. As per the research in SAP labs, when you move the data into HANA, it is compressed to 4 times, 1/4 of it. Minimum. There will be a case more than that. It depends on source database. If source database is already compressed, then you may not get so much of results. If it is not compressed a lot, then you get. So into 2 doubling the size and compressing it to 4 times of 1/4 anukuni, just taking only 2.5 GB from there. And for row store, it's just dividing it by 1.5, just considering only 1.5 of that ratio. And then 50 GB grace వేసుకుని ఒక సైజింగ్ తెచ్చుకుంటాడు. సో ఇంత ర్యామ్ కావాలన్నాడు, బికాస్ మై స్టోరేజ్ వుడ్ బి ఇన్ ర్యామ్ రైట్ ఇన్ HANA. ఇంత ర్యామ్ అంటారు, దాన్ని బట్టి ఇంకా ఎక్సెల్లో డబుల్ ఎక్సెల్ ఎత్తేస్తాం. అదొక కాన్సెప్ట్. ఓకే ఓకే clear on this point. And next one more checklist I would do is let's say you know about what is bex queries. Yeah. So what you're going to do is you have got bex running on 7.0. Now you got to upgrade to what 7.4 or whatever it is. There might be some features of bex which are not supported in 7.4. When you calculate before aggregation an option could be problem. So by implementing this note, సారీ ఇది ఈ నోట్ 1911 ఇది ఈ నోట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ నోట్ అంటే దాన్ని ఇచ్చే ఎర్రర్స్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ నోట్ వాడాలి 22050107. సో విత్ దిస్ వాట్ యు డూ వెన్ ఐ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ నోట్ ఇట్ విల్ చెక్ all the bex queries and tells me this bex query has this problem. అంటే there is a functionality, there is a property or functionality used in this query which is not supported in 7.4. So before migrating itself, I'll fix up those issues. Malli ఏ ఇష్యూకి ఏ ప్రాబ్లంకి ఏం ఇష్యూ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఈ నోట్. For example, if you see ఇది SAP query checklist ను వాడు రన్ చేసినాడు. చూడేమంటుంది ఇన్ఫో ప్రోడర్ ఇది calculate key figure and this is a query you are using. We turn it queries using formulas. What does it says before aggregation and query could not and కొన్ని queries issues ఉన్నాయి. Basically before aggregation అనేది మేజర్ ఇష్యూ అన్నట్టు. Okay, so then to solve that problem ఇది ఏం చేసి ఈ నోట్ just take this note first. So just to know, say in my present BW system, what are the bex queries we have? Are these bex queries using any of the features which will not be supported when you go to 7.4? దానికి ఈ నోట్ ఊనంటే పోతే కిందకి మళ్ళీ దీనికి ఒక tell you what to do. ఇది ఏంది ఒక్కొక్క వర్షన్కి ఒక్కొక్క నోట్ ఇచ్చాడు. జస్ట్ ఓపెన్ ద రిలవెంట్ నోట్, దాంట్లో కోడింగ్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంట్ దట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రన్ దట్. నెక్స్ట్ ఆ ఫిక్సింగ్ గురించి చెప్తాడు, ఆ క్యాలిక్యులేట్ బిఫోర్ అగ్రిగేషన్ ఇష్యూ గురించి చెప్తాడు. ఇది నోట్.
So CV అంటే ఏంటిది? Calculate before aggregation. Then use this formula content discontinued feature formula. What is this? Aggregation ఏం చేయాలి? How do you solve this? And just use that. ఇది report. SAP query checker అని ఇదే. ఆ note when you refer to those notes, this is a program. You can when you get to program, you run this. అన్ని queries check చేసి ఏ queryలో ఏ విషయం చెప్తున్నారు. Just read through that. Okay. So only after doing all this, I will get to some understanding. Okay, present system ఎలా ఉంది, ఏమేమి issues ఉన్నాయి, ఏం queries లో ఏం, what kind of activities should I do in querying side, ABAP customizations, converting 3-point expose అడుగుతా. Do we have 3-point expose then now? Do I need to migrate the flows to 7? Because when you go to HANA, we prefer migrating it to what? 7. దానిలో బట్టి I would have how much kind of work do I need to do as part of BW consultant, then I estimate on that. This consideration. See, this point should be kept in mind before we start up the migration. This is about sizing. You run this program and we'll start. Now I'll stop it here. Tomorrow we'll start continuing. Okay. Considering all these points, how do we do the migration? What nodes do we implement? Which node gives you what, pre, post, and we'll see tomorrow. Okay, boss? And I'm just explaining you things. There is one interview which I've recorded, which was purely on this. వాడు ఒకటే క్వశ్చన్, టెల్ మీ స్టెప్ బై స్టెప్ హౌ డు యూ మైగ్రేట్ అన్నాడు. హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ ఇన్ సమ్ వే, యూ జస్ట్ టేక్ దట్. ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే, I'm stopping it. See, since explaining it is taking some time, but when you're answering, you don't get into this detail. Note number చెప్తే మనకు అర్థం అయిపోవాలి అంతే. ఓకే, but I don't say go to this node, download that zip file, download it, అట్లా implement this note అంటాం అంతే. So you should understand. Okay, was fine. So that should not take so much time. Okay, thanks. We'll continue tomorrow. Was fine.